상당히 난타전을 좀 기대를 하고 있는 듯한 느낌이었습니다. 찬성 씨도 좀 내추럴한 분위기로 가겠다는 얘기를 좀 많이 들었었는데요. 이번에 특히 어떤 작전을 좀 준비하고 나오셨는지 조금 들려주셨으면 좋겠습니다. 저거 먼저. So I've heard that Max is expecting a very strong slugfest in this fight, and I heard that you are preparing to go a little bit more natural in this fight. What is your strategy? What are you going to bring up to the octagon in this fight? 할로웨이를 옛날부터 봐왔던 사람으로서 할로웨이랑 경기를 하게 되면 그렇게 될 거라고 저는 생각을 하고 있었어요. 무조건 재밌는 경기가 될 거고 서로가 이제 다 쏟아내는 완전히 방전되는 그런 시합을 하려고 하고 있습니다. I've wanted to fight Holloway forever, and you know, whenever I imagine me fighting Holloway, I also expect a slugfest to happen. We are both fighters are going to be worn out to the very bottom, so it's going to be a very fun fight. Thank you. Next question, please. Yes. Question is, this fight is a good risk to reward for Koreanzombie because you're ranked 8 and he's ranked 1. If you beat him, what's next for you? Is it another a shot at the title? 지금 찬성님이 8이고 할로웨이가 1이라서 찬성님이 뭐 리스크가 있는 만큼 이 경기를 이겼을 때 그 보상도 굉장히 큰데요. 이 경기를 이기고 나서 다음 행보가 어떻게 되실까요? 뭐 타이틀 한 번 더 도전을 하시는지 아니면 뭐 다른 계획이 있으신지? 그 시합이 끝나고 나서 바로 제가 잘 모르겠어요. 그러니까 모든 선수들이 이제 나는 이제 끝났다라고 받아들이는 게 좀 쉽지 않은 것 같아요. 근데 이제 저는 이번 경기력을 보고 제가 너무 많이 준비하고 전 지금 자신 있지만 사실 올라가서 시합을 잘해야 된다고 저는 생각을 하는 사람이라 오늘 이번에 올라가서 경기력을 보고 생각할 생각입니다. Not really sure what's going to happen. I mean, it's very difficult for a fighter to kind of acknowledge that one's career has ended. So I'll have to see how well I fight in the octagon. I'll have to assess myself on this fight and then decide what's going on next. 네, 반갑습니다. 이틀 남았습니다. 경기가 처음 이 경기가 성사되고 알려졌을 때하고 지금하고 어떤 신경의 변화 이런 게 있는지 굉장히 표정은 밝아 보이거든요. 지금 솔직한 신경하고 그 동안에 준비하면서 어떤 마음의 변화가 있었는지 그런 걸 조금 설명해 주십시오. So you have 2 days to go for the fight. Compared to when this fight came out official and compared to right now, what kind of change of mindset do you feel right now? I mean, you look very bright at the moment. Please explain how your mindset have changed from the day this fight became official to this moment where you have 2 days left. 처음에는 그냥 원래 좋아했던 선수고 존경했던 선수고 레전드고 뭐 볼칸스키, 뭐 조제 알도 다 싸워봤는데 할로웨이만 못 싸워봤기 때문에 그런 선수랑 싸우는 게 너무 영광이겠다 생각을 했었어요. 근데 지금은 어찌됐든 그 전에 상대들과 다르지 않습니다. 지금은 그냥 내가 무조건 이기고 싶은 상대고 뭐 그런 전설적인 선수랑 싸운다고 해서 뭐 져줄 생각 없습니다. I respect Max. He's a living legend. He's a legend in this division, and I fought every legend here in this division. I fought JJ Aldrich, I fought Volkanovski. So you know, I have nothing but respect for Max. But just because I respect him, I'm not going to go easy on him. I expect to win this fight. I'm going to go hard on him. So it's going to be a fun fight. Next question in the back. And based on your last answer, how do you beat a guy like Holloway? Both of you obviously have a lot of endurance. You don't go around and fight very often. So what are the keys to victory? How do you beat somebody like Max Holloway? 사실 찬성님이나 할로웨이나 둘 다 맷집이 굉장히 좋고 굉장히 좀 잘 버티는 스타일인데 그런 굉장히 어떻게 보면은 유명한 선수인 할로웨이를 어떤 식으로 이길지 어떤 전략을 가지고 계십니까? 뭐 이렇게 사람들이 질문해 주신 분처럼 알다시피 할로웨이는 맷집이 좋고 뭐 그런 선수이고 저도 그렇게 생각하고 있는데 그래서 결국은
체력적으로 누가 더 우위에 있냐를 따지게 될 것 같아요. 그래서 특별히 이번에는 더 체력적으로 준비를 많이 했고 제가 좀 덜 지치는 방향으로 많이 준비를 했습니다. A lot of people do ask the same question because both of us are all very durable. People ask me how am I going to beat Holloway. I think the key to this fight is cardio. It's about who gets tired less and who has better cardio. So in my training, in my fight camp, that's what I focused on mainly to improve my cardio. So I think that would be the key to winning the fight. Next question. 안녕하세요. 네. 벌써 10번째 메인 이벤트예요. 그것도 이제 10번 연속으로 메인 이벤트를 하고 계시는데 좀 그런 거에 대해서 부담은 없는지 궁금하고 또 첫 번째 메인 이벤트로 뛰었을 때랑 지금 느낌이 어떻게 다른지도 궁금합니다. 와, 네, 맞아요. 네. 그저께도 사인을 하면서 승우랑도 얘기를 했었는데 I'll translate the question first. So it's your 10th main event and 10 main events in a row. I mean, does that work as any kind of pressure to you? And compared to the first main event you had, how different is it? In terms of your mindset and how you feel? 네, 엊그저께도 승우랑 포스터에 사인을 하면서 얘기했었는데 사실 제가 첫 번째 메인 이벤트 할 때는 뭐 포스터도 모으고 너무 기념적이고 뭐 이런 걸 다 모았던 것 같아요. 뭐 그런 거 다 가지고 있었고 너무 좋았고 그런데 지금은 이제 무덤덤 지금은 당연히 포스터에 내 얼굴이 안 들어가 있으면 되게 어색할 것 같고 뭐 근데 이제 승우가 얘기한 거 보니까 아 내가 정말 행복한 사람이구나. 그리고 지나고 나서 돌아보니까 나한테 이게 역사가 되어 있고 그렇구나. 그래서 조금 영광스럽게 생각하고 있습니다. 그리고 누군가가 또 이런 꼭 한국 선수 중에 나왔으면 좋겠습니다. So I was actually talking to Sting while signing the posters together with him during check-in. In my first main event, it was so everything was so great for me. I collected all the posters, the things that came in my fight kit. Everything was so surprising and great. But then right now, I don't really feel anything special because it's my 10th main event. But then I talked to Sting. And Sting was kind of, he was looking up to me. He said he was inspired by me, so I felt that I was in a very great position, and I'm thankful that I could be the, main event guy for 10 cards in a row. And I mean, looking back in the past, I've created a legacy fighting in 10 main events, so I'm thankful for that. And I want, other Korean fighters to come up in the UFC and, build legacies just like I did. Here. Next question. In the back. What would a win mean for you and the whole country of Korea? 이번 할로웨이전 승리가 찬성님과 대한민국한테 어떤 의미를 가질지. 제가 이기게 되면 세계 1위가 한국에 있습니다. 이런 의미가 아닐까요? 그거는 한국 선수들한테 좋은 동기부여가 될 것 같고 진짜 솔직하게 말해서 정말 이거 정말 가감없이 솔직하게 얘기하는 거지만 모든 한국 선수들이 저의 길을 따라와야 된다고 저는 그거는 부정할 수 없는 사실이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 저 같은 선수가 되라 이렇게 얘기하는 게 아니지만 이제 저만큼 커리어가 생겼다든지 뭔가 애니메이터를 계속 한다든지 이렇게 프레셔를 받는다든지 이런 거는 무조건 겪어야 된다고 저는 생각을 하고 있고 제가 일단 어디까지 그런 목표를 만들어 놓으면 그 선수들한테도 좋은 목표가 되지 않을까 저는 생각하고 있어요. If I win this fight, it would mean that the number one featherweight fighter in the world, lives in Korea and is from Korea, and that would be a big inspiration to other Korean MMA fighters. And I'm being totally honest, but all Korean fighters should walk the path that I have walked right now. It's not that they have to fight like me, they have to act like me, but the careers that I had, the legacies that I've built, all Korean fighters should look up to this and try to follow the path that I have walked. I mean, I've made the path
much more easier to walk for them. It's time for them to follow my path. Another? This is almost same question. Okay. Next question. 그 아까 할로웨이 선수한테도 물어봤었는데 2년 전에 분위기 선수 이기고 할로웨이는 펀치파워가 없다, 안 있다 이렇게 말씀하셨어요. 여전히 그렇게 생각하시는지 나다는 자신인지 궁금합니다. 네. Yeah. I asked Holloway a few minutes ago. After your Dan Ige fight, you told the you said during the press conference that Holloway doesn't have punching power. Do you still think that way? 사실 펀치는 요즘에 스파링 하면서도 아니면 지금까지 시합을 하면서도 많이 느끼지만 파워보다는 타이밍인 것 같아요. 타이밍이 중요하다고 생각하고 다만 그때 이제 제가 할로웨이랑 너무 싸우고 싶었던 마음에 할로웨이를 도발하려면 할로웨이를 깔 게 그거밖에 없더라고요. 뭐 그래서 즉흥적으로 생각했던 얘기였던 것 같습니다. While training, I learned that timing beats power. Timing is more important than the actual punching power. But after the Dan Ige fight, I really wanted the Holloway fight, so I had to call him out and make him mad for something. But the punching power was the only thing I could criticize, only thing I could think of. So I thought of that on the spot and called him out, saying he doesn't have punching power. Andrew. You've given the zombie nickname early on in your career, which is a big compliment to your toughness. Is there any fighter out there in the UFC who you think would also deserve such a moniker? Maybe Max himself? 그 코리아 초창기에 좀비라는 그 닉네임을 얻으신 게 결국은 맷집이 엄청 세고 쓰러지지 않는다는 굉장히 칭찬이라고 여겨지는데 지금 현재 UFC에서 뛰고 있는 선수들 중에서 그 좀비라는 타이틀이 또 어울리는 다른 뭐 선수가 있는지 뭐 예를 들어 할로웨이라든가 그런 사람이 있는지. 사실 그런 별명이 가장 어울리는 사람은 할로웨이라고 저는 생각을 하고 있고 한 번도 맞고 너가 된 적 한 번도 없고 심지어 다운된 적도 없으니까요. 그게 더 잘 어울리는 것 같아요. Actually, I do think Max fits the zombie nickname because he's never been knocked out. He's never even, slightly wobbled himself after a punch. So I think, the word zombie really fits Max. Are we looking at fight of the year here, maybe? 파이트 오브 더 이어를 예상하시는지. 네, 제가 생각한 대로 만약에 경기가 풀린다면 100%. If the fight goes as I expected and planned, then 100%. We spoke to Giga earlier, and he said there was a bit of beef between you two because of a fake tweet, but now everything's cool. Could you tell us a bit about that? 아까 치카즈 선수하고 얘기를 했는데 뭐 둘이서 뭐 가짜 트위터 때문에 좀 싸운 게 있었다 뭐 그런 얘기를 하던데 그게 뭐 그거에 대해서 그게 무슨 소리인지 어떤 얘기인지 한번 설명해 주시죠. 기가를 만나서 바로 얘기를 했는데 저를 믿으라고 그랬어요. 나는 내가 그런 트위터를 보내지 않았다. 그 트위터는 뭐 거의 뭐 부모 욕을 하고 뭐 이런 트위터였는데 너무나 정교하게 만들어진 트위터라서 저도 좀 이거는 속을 수밖에 없겠다 생각을 했는데 저는 그런 얘기까지 하는 사람은 그런 사람은 안 되는 것 같아요. Actually, I met Giga in Singapore, and I told him that the tweet was fake, and told him to trust me, and he said okay. I mean, if you look at the tweet, the fake tweet, it looks really real. I mean, I looked at it and thought, I would believe it. Also, it looked that real. So I talked to Giga, but I'm not the kind of person that would insult someone's parents or throw mean insults at fighters just to make a scene. So I told Giga, and he said okay. We've seen the same guys fight for the belt quite often in this division with Max and Volk. Do you think we need some freshness in the division? Aljamain Sterling has said that he wants to move up. Would you welcome that? And should he fight for the belt right away? Where would you put him in this division? 지금 패더급이 타이틀전을 하면 계속 똑같은 사람이 나와가지고 좀 고여간다는 느낌이 있는데 뭐 좀 신선한 어떤 바람이 분다면 어떤 시나리오가 있을지 예를 들어서 뭐 스털링이 패더급 올라와서 뭐 타이틀을 뛴다거나 뭐 이런 거는 좀 가능성이 있다고 생각하시는지? 지금은 사실 볼카nov스키를 이길 만한 선수가 저는 제가 생각했을 때는 보이지 않는 것 같아요. 제가 직접 볼카nov스키를 막 붙어본 사람으로서 제가 뭔가 앞에 그래도 맞닥뜨렸을 때 이 선수 진짜 잘한다라는 생각이 든 사람이 한 명밖에 없었던 것 같아요. 근데 결국 볼카nov스키도 늙고 있고 그리고 젊은 사람들도 이제 많이 올라오고 있고
뭐더 브리아나 이런 사람들도 사실 격투기는 진짜 직접 붙어보기 전에 모르는 거라서 저는 그래도 엄청 오래 걸리진 않을 것 같습니다. Right now, I don't really think there are any fighters that could beat Volkanovski. I fought him myself, and standing across the octagon, I thought he was a really good fighter, which never really happens to me. I never really think that my opponent is good during the fight. But then, Volkanovski is getting older, and there are younger fighters coming up the ranking. I mean, there's Ilya. So I don't think it's going to take long for Volkanovski to come down from the throne. Of course, you have to focus on your fight, but we will have a road to UFC on Sunday. So what do you expect? Not only the Korean fighter, but also the young prospect in Asia for grow MMA up in Asia. 일단 뭐 시합에도 집중을 하셔야 되지만 그 다음날 이제 로드 투 UFC도 있는데 사실 한국 선수를 포함해서 아시아 선수들이 이제 MMA적으로 좀 성장을 하려면 어떤 부분에서 좀 이렇게 집중을 하고 이렇게 해야 됩니까? 사실 격투기는 뭐 정답이 저는 없다고 항상 얘기를 하지만 그래도 아시아 쪽보다는 사실 서양 쪽이 저는 조금 더 그래도 뭔가 발전을 많이 했다, 스포츠로 봤을 때 발전을 많이 했다라고 생각을 하거든요. 근데 이제 그런 거를 배워서 뭐 자국에서 운동을 하든 뭐 자기가 배운 걸 하든 이런 식으로 조금 좀 오픈 마인드로 좀 많이 했으면 좋겠어요. 뭐 일본, 한국, 중국 다 보면 그 갇혀 있어요. 저는 그게 가장 문제라고 생각을 하고 어디 미국에 가서 하라는 게 아니라 가서 배워와서 뭐 이렇게 내 스스로 운동선수로서 싸움뿐이 아닌 운동선수로서 발전을 해서 하게 되면 저는 아시아도 충분히 가능하다고 생각합니다. I don't think there is like an answer in the sport of MMA, but then I do believe that the Western countries are slightly more developed in terms of like MMA sport techniques and whatnot compared to Asian countries. If I look at Asian countries like Japan, Korea, China, they have their own ways of doing things, and it's difficult for them to think out of the box at the moment. So it's not like I'm telling them to go to the U.S. and then just do whatever they're told to do. But then keep an open mind, go to other places, learn new things, and then try to find what's best for you and customize all these strategies to your own needs. If that happens, and fighters keep an open mind and take this as a sport and think of themselves as an athlete instead of just like fighters, then I think Asian fighters do have a great chance in making good careers in the UFC. 고맙습니다. Do we have a last question for Novi? All right. Thank you very much. 인기 감사합니다. 원래 아주 감사합니다.